Jaya
Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mahaprabhu Stapitam Yena Bhutaye Svayam Bhagavanayam Dadati Svavadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakranam Shri Shri Rukam Saragajatam Saragajatam Advaitam Sarvadutam Parijudatam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Bhagavata Shri Vishakalitam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabanu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Panchakanta Tarivasya Jivasindhu Yevacha Panitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you all for coming this evening or this afternoon. Dziękuję wszystkim za przybycie dziś po południu. We're the International Society for Krishna Consciousness. My jesteśmy z Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny. The founder Acharya, his divine grace is Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada. Które zostało założone przez Acharyę A.C. Bhaktivedanta Swamiego Prabhupadę. He very kindly came to the Western world at advanced age, 70 years old. On łaskawie przybył do zachodniego świata w zaawansowanym wieku lat 70. And in 10-12 years he was able to establish this movement all over the world. I w ciągu 10 czy 12 lat był w stanie ustanowić ten ruch na całym świecie. So we have our base here in Krakow and in other cities in Poland also and all over the world. I just came from a tour. Mamy ośrodek tutaj w Krakowie, także w wielu innych miejscach w Polsce, a także na świecie. Dopiero co przyjechałem z takiego turu po Europie. So we have so many enthusiastic young men and women who are taking up this movement in a serious way. I wiele entuzjastycznych kobiet i mężczyzn przyjmuje poważnie ten ruch. And Śrīla Prabhupada gets all the credit because without him coming, nobody would become a devotee. I cała zasługa należy się Śrīla Prabhupadzie, gdyż gdyby on nie przyjechał, nikt nie zostałby wielbicielem. Although Bhagavad Gita has been available in the Western world for some hundreds of years, but nobody, you can say, applied it as it is in their life. Chociaż Bhagavad Gita była dostępna w zachodnim świecie już od setek lat, jednak nikt nie stosował jej w swoim życiu. Therefore, we needed a pure devotee like Śrīla Prabhupada to teach us by his example how we can also become devotees. Dlatego czystego wielbiciela, takiego jak Śrīla Prabhupada, który dał nam przykład, jak możemy zostać wielbicielami. The first qualification, we have to admit that we were in an awkward position. Pierwszą kwalifikacją jest to, że musimy przyznać, że jesteśmy w niezręcznej pozycji. The idea is that the soul is eternal, full of knowledge and bliss, but now it's in a temporary, miserable, and awkward position. Chodzi o to, że dusza jest wieczna, pełna wiedzy i pełna szczęścia, ale teraz w materialnym świecie jest na niezręcznej pozycji. But we want to be re-established in our original, blissful, eternal, full of knowledge position, then we have to take up this process. I gdy chcemy powrócić na naszą wieczną, pełną wiedzy i pełną szczęścia pozycję, musimy przyjąć ten proces. But in order to do it properly, you have to understand the philosophy of the Krishna consciousness. Jednak, żeby to robić właściwie, musimy zrozumieć filozofię świadomości Kryszny. Otherwise, people may chant with us like we were just on the street today. Some people were chanting with us, but to take it seriously requires knowledge. Tak jak teraz byliśmy na ulicy i intonowaliśmy święte imiona, jednak żeby to robić szczerze i poważnie, potrzebujemy wiedzy.
So the first knowledge is, who am I and why am I suffering? Pierwszym elementem tej wiedzy jest to, kim jestem i dlaczego cierpię. Well, the Vedas tell us that this world is full of suffering from our own mind and body, from other living entities, and from the nature. Wtedy mówią, że w tym świecie spotykamy masę cierpień z naszego własnego ciała i umysłu, od innych żywych istot i z sił natury. And we're all subjected to old age, disease, and death. I wszyscy podlegamy starości, chorobom i śmierci. So we think that that's all it is, and then when we're dead, we're dead. And then of course, we're going to miss out on the opportunity of this human form of life. Jeśli myślimy, że ten świat jest wszystkim we wszystkim i po śmierci już jest koniec, wówczas tracimy tą sposobność, którą daje nam to życie. What is special about the human form of life is we can inquire, who am I and why am I suffering? Co jest szczególnego w tej ludzkiej formie życia? To, że możemy dociekać, kim jesteśmy i dlaczego cierpimy. Other creatures can't inquire like that. Inne stworzenia nie mogą tak doczekać. So if we don't inquire, then Bhagavatam classifies us as two-legged animals. Jeśli nie dociekamy, wówczas Bhagavatam klasyfikuje nas jako dwunożne zwierzęta. What is that one? Co to za zakłócenia? Coś ze sprzętu. Okay, so we should realize we're more than animals. Animals are eating, sleeping, mating, defending, and so are we. But what is the difference is that we can make a solution to these problems. Musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy czymś więcej niż zwierzętami. Zwierzęta jedzą, śpią, łączą się w pary i bronią. I tak samo my. Ale my jesteśmy czymś więcej niż zwierzętami. So Bhagavad Gita is dedicated to this point of giving us knowledge that we can transcend the suffering of the material world. I celem Bhagavad Gita jest przekazanie tej wiedzy, że jesteśmy czymś więcej, co pozwoli nam wznieść się poza ten świat materialny. And to become eligible to again enter to the spiritual world. I będziemy kwalifikowani, by z powrotem powrócić do świata This is duchowego. our original position. Na naszą oryginalną pozycję. But because we're made in the image of God, we also have some independence. Ale ponieważ zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, mamy również pewną niezależność. But God is great and we're small. Bóg jest wielki, a my znikomi. So our independence consists of either we turn to God or we turn away from God. I nasza niezależność ogranicza się do tego, czy zwrócimy się do Boga, czy od Boga. So we turn away from God, then we want to put ourselves in the center. Gdy zwrócimy się od Boga, wówczas sami chcemy być w centrum. But we don't belong in the center. Ale centrum to nie jest naszym miejscem. So we give the example of the hand. The hand has to cooperate with the whole body. Podajemy przykład ręki. Ręka musi współpracować z całym ciałem. If the hand is diseased or crazy, you may think, oh, I'm going to eat this food just by squeezing it. Gdy ręka zachoruje albo zwariuje, myśląc, że będzie przyjmować pożywienie po prostu ściskając je. But the hand doesn't have the capacity to taste the food. Ale ręka nie ma tej sposobności, by smakować pożywienie. Doesn't have the capacity to digest the food. Nie ma tej możliwości, by je strawić. But if it cooperates with the whole body, then it gets whatever nourishment it requires. Ale jeśli współpracuje z całym ciałem, to dostanie to odżywienie, jakiego potrzebuje. So this is our position now. We're cut off from the whole, from Krishna, and we want to join again. Taka jest nasza pozycja teraz. Jesteśmy oddzieleni od Kryszny, ale chcemy ponownie się z nim połączyć. So this is the system. Bhakti yoga means to join again in devotion. To jest nasz system. Bhakti yoga oznacza ponowne połączenie w oddaniu. Yoga means to join. Yoga oznacza połączyć, Bhakti means with devotion or love. a bhakti oznacza z miłosnym oddaniem. So Srila Prabhupada was coming and teaching us by his example and also by his precepts. Prabhupada przyjechał, uczył nas swoim przykładem, a także swoimi naukami. How to put God in the center. Jak usytuować Boga w centrum. We think that we'll be the loser, but actually we'll gain eternal life. Myślimy, że stracimy, ale tak naprawdę zyskamy wieczne życie. And this is a natural constitutional position. I taka jest nasza naturalna, konstytucjonalna pozycja. Okay, let's read what Prabhupada says here in the verse. Did you do the sentence? No. Yoram ajamana vincha vejilokam heshkaram asamruta
Samartyesu Svala Apaya Amuchite, translation and purport by the Divine Gaze is about to be done to Throne Shiva Prabhupada. Sadhu! Haribo! Także przeczytajmy, co Śla Prabhupada tutaj pisze w tym trzecim wersecie 10 rozdziału. Rozwaliło się. He who knows me as the unborn, Krishna is saying. Krishna is saying about himself. He who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of all the world, he only, undiluted among men, is freed from all sins. Krishna mówi o sobie, kto zna mnie jako nienarodzonego, nie mającego początku, jako najwyższego Pana wszystkich światów, ten noc od wszelkiej łudy, wolnym jest i od wszelkiego grzechu. So sin, as the word originally comes, it means missing the mark. Like if you have archery and you're shooting a target, you hit the target then, otherwise if you miss, it's a sin. To słowo grzech, przynajmniej w języku angielskim, wywodzi się od nietrafienia w cel. Gdy na przykład strzelasz z łuku, nie trafisz w cel, to właśnie to jest określane słowem grzech. But it's a sin in that it's wrong. It's not our position to be in the center. Także nie jest naszą pozycją być w centrum i gdy staramy się mieścić tam, to jest grzechem. But due to false ego, everyone wants to put himself in the center. Z powodu fałszywego ego każdy chce umieścić siebie w centrum. On the individual level, also on the community level, and the religious level, and the every level, the political level. Na poziomie społecznym, politycznym, na każdym poziomie każdy chce się umieścić w centrum. Everyone wants to put themselves in the center. Każdy chce samemu być w centrum. Therefore, there's so much war and conflict in this world. Dlatego w świecie jest tak wiele wojen, konfliktów. We want to get peace. The peace formula is to accept what this verse is saying, that Krishna is in the center. Jeśli chcemy pokoju, to ten werset jest właśnie formułą pokoju. Mamy umieścić to w centrum. That he's unborn. Mówiąc, że on jest nienarodzony. Sometimes people ask, well, who made God? Czasem ludzie pytają, kto stworzył Boga? No, God is unborn. He's always existed, eternally. Nie, Bóg jest nienarodzony. On wiecznie istniał. As the beginningless. I nie ma początku. As the supreme Lord of all the world. Jest najwyższym Panem wszystkich światów. Then, if we understand that practically, then we'll be free from sin because we'll understand, like the hand understands, I have to put the food in the mouth. Jeśli zrozumiemy to praktycznie, to tak jak w przypadku ręki, która rozumie, że musi pożywienie umieścić do ust. Then we'll be naturally offer our food to Krishna, offer our work to Krishna, offer our money to Krishna, like that. Wówczas naturalnie będziemy ofiarować Krysznie nasze pożywienie, naszą pracę, nasze pieniądze. Purport, Mr. Prabhupada. Is there a time limit on me? Czy mamy jakąś granicę czasową? Somebody comes to the hook. Ktoś nas wyciągnie na wędkę, wyłowi. What time is it now? No, jest tu. Purport has, Srila Prabhupada's purport, as stated in the 7th chapter, 7.3, Anusyanam sahasvese kaschidhyati siddhaye, those who are trying to elevate themselves to the platform of spiritual realization are not ordinary men. They are superior to millions and millions of ordinary men who have no knowledge of spiritual realization. But out of those actually trying to understand their spiritual situation, one who can come to the understanding that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the proprietor of everything, the unborn, is the most successful spiritually realized person. In that stage only, when one has fully understood Krishna's supreme position, can one be freed completely from all sinful reactions. Jak uznajmy rozdział 7 w trzecim wersecie, Manusyanam sahasreshu kaschidhyati siddhaye. Ci, którzy próbują wznieść się do platformy realizacji duchowej, nie są zwykłymi ludźmi. Przewyższają oni milionów przeciętnych osób, nie posiadających wiedzy o realizacji duchowej, ale kto spośród tych rzeczywiście próbujących doczec o swojej duchowej pozycji zrozumiał,
że Kryszna jest najwyższą osobą Boga, właścicielem wszystkiego, nienarodzonym. Ten odniósł największy sukces w realizacji duchowej. Tylko na tym etapie, kiedy w pełni rozumie się najwyższą pozycję Kryszny, można całkowicie uwolnić się od wszelkich następstw grzechów. Maybe next time we can get this sound system down. A little more confidence. Otherwise, I think I don't even need this. You can hear me if I speak. Anyway. Okay, let's go forward. The point being made here is that even the psychiatrists say, they examine children when they're like 14 months old or something, they actually think that they're the center of the universe. They actually think like that. They think the parents are coming, serving them, and their brother, everything centers around them. That's how we're born, with false ego. We think we're in the center, we belong in the center. Nawet psychologowie zauważyli, że małe dzieci, one od urodzenia uważają, że są w centrum, umieszczają siebie w centrum, myślą, że wszystko obraca się wokół nich, wszystko powinno im służyć. So that's not God's fault. That's our desire to put ourselves in the center. Therefore, we get the chance to imagine that we're in the center. Ale to nie jest wina Boga. Po prostu po to został stworzony ten świat, byśmy mogli wyobrażać sobie, że jesteśmy w tym samym Majority of living entities never think like that, so they remain in the spiritual world eternally. Większość żywych istot tak nie myśli i dlatego pozostaje tutaj na zawsze. But because free will is given by the Lord, so sometimes some section of the living entities will misuse that freedom. Ponieważ wolność została dana przez najwyższego Pana żywym istotom, to część żywych istot niewłaściwie ją wykorzystuje. Therefore, the Lord creates the material world to give us a chance to correct that wrong idea by the negative side. Dlatego Pan stworzył ten materialny świat, by dać żywym istotom uwolnienie się od tej niewłaściwej idei, tak doświadczając złych stron takiego myślenia. Sometimes the example is given of the carrot and the stick. Czasem podawany jest przykład marchewki na kiju. You want to get the donkey to carry something, you put the carrot in front of him, and that way you induce him to come forward. Jeśli chcesz, żeby osioł pociągnął jakiś ciężar, to wówczas umieszczasz przed nim marchewkę i w ten sposób zachęcasz go, żeby on szedł. And sometimes he won't move, so you have a stick. A czasem, mimo to nie będzie się poruszał, potem masz kij. So that's what Krishna is doing. He's giving us the positive side. Well, how is that? Because he's coming himself and speaking Bhagavad Gita. I to jest to, co robi Krishna. Z jednej strony przedstawioną on tą pozytywną stronę. Przychodzi tutaj, wypowiada Bhagavad Gita. And he's also sending his sons and servants with the same message that we should put God in the center. Także wysyła Boga z tym samym przekazem, że powinniśmy umieścić Boga w centrum. But those who don't take the positive advice, then he kicks them through his agent of Maya. A ci, którzy nie przyjmują tej pozytywnej strony, są kopani przez agencję Mai. The Maya is causing us trouble. Maja powoduje nam problemy. Everybody becomes dissatisfied. Każdy jest niezadowolony. We say sweet 16, but bitter 60s. Mówimy słodki wiek 16 lat, ale gorzki wiek 60 lat. And the most popular song of the Rolling Stones, what is that? I can get no satisfaction. I try, but I can't get no satisfaction because we're looking in the wrong spot. A jaka jest najpopularniejsza piosenka Rolling Stonesów? Próbuję, ale nie mogę osiągnąć satysfakcji. Dlaczego? Bo szukam jej w niewłaściwym miejscu. Krishna is certified that this material world is dukkhalayam, which has become temporary and full of trouble. Krishna zaświadcza, że ten świat jest dukkhalayam ashashvatam, jest on tymczasowy i pełen kłopotów. So we think this is all in all, so we try our best to be happy, but nobody is fully happy. Myślimy, że to jest wszystko we wszystkim. Próbujemy być szczęśliwi, ale nikt nie może być w pełni szczęśliwy. How can we be happy when we know death is coming in a few days? Jak możemy być szczęśliwi, wiedząc, że za kilka dni przyjdzie śmierć? Okay, so
Fortunately, we met such a person who was beyond the platform of bodily understanding. Na szczęście spotkaliśmy nad cielesnym zrozumieniem. Było Adża. Okay. The Lord is different from the living entities who take birth and die due to material attachment. The conditioned souls are changing the bodies, but his body is not changeable. But God's body is not changeable. Even when he comes to this material world, he comes as the same unborn. Therefore, in the fourth chapter, it is stated that the Lord, by his eternal potency, is not under the inferior material energy, but is always in the superior energy. Słowo Adża użyte tutaj w odniesieniu do Pana oznacza nienarodzony, ale Pan jest różny od żywych istot, opisanych jako Adża w rozdziale 2, które rodzą się i umierają z powodu swego przywiązania do materii. Dusze uwarunkowane zmieniają swoje ciało, ale jego ciało jest niezmienne. Nawet jeśli przychodzi on do tego materialnego świata, mówi, przychodzi on jako ten sam nienarodzony. Dlatego rozdział 4 mówi, że Pan dzięki swojej wewnętrznej mocy nie jest uzależniony od materialnej energii, lecz zawsze usytuowany jest w energii wyższej. God is one, but he has many energies. Bóg jest jeden, ale ma wiele energii. It's like fire is one, but it has two energies, light and heat. Tak jak ogień jest jeden, ale ma dwie energie, światło i ciepło. God is one, but he has three main categories of energy. Tak samo Bóg jest jeden, ale ma trzy główne kategorie energii. The Lord himself and his immediate expansion is called Vishnu Tattva. Sam Najwyższy Pan i Jego bezpośrednie ekspansje, zwane Vishnu Tattva. Then the jiva, the little living entities, who we happen to be, are the second energy, the jiva tattva. A dżiwy, indywidualne żywe istoty, takie jak my, są w tej drugiej kategorii, jiva tattva. And then third energy is material world, Mahatattva. A trzecią energią jest ten świat materialny, Mahatattva. So like this metal here, this is also God, but it's a byproduct. It's not directly God, it's this separated energy. Tak jak ten metal tutaj jest również Bogiem, ale nie bezpośrednio, jest to Jego oddzielna energia. It's like the example is given, sun and the sunlight and a lump of coal. The coal is also nothing but the energy of the sun, but it's produced by the coal. Tak jak podany jest przykład słońca, promieni słonecznych i kawałka węgla. Ten węgiel jest również energią słoneczną, ale przetworzoną. So this is also energy, God, but it's his external energy. To jest również Bóg, ale jest to Jego zewnętrzna energia. Of course, we're using it in Krishna's service, so it becomes spiritual. Oczywiście, gdy używamy tego w służbie dla Kryszny, to staje się duchową energią. Okay, let's go to another. There's a lot of purport here. I didn't realize it. To jest długie znaczenie, także wróćmy do niego. Sri Krishna is therefore different from everything that is created, and anyone who knows him as such immediately becomes liberated from all sinful reactions. One must be liberated from all sinful activities to be in knowledge of the Supreme Lord. Only by devotional service can he be known, and not by any other means, as stated in the Bhagavad Gita. Sri Krishna jest zatem różny od wszystkiego, co zostało stworzone i każdy, kto zna go takim, natychmiast zostaje wyzwolony od wszystkich następstw swoich grzechów. Aby posiąść wiedzę o Najwyższym Panu, trzeba być wolnym od wszystkich grzesznych czynów. Bhagavad Gita oznajmia, że można go poznać jedynie przez służbę oddania i w żaden inny sposób. So here, Krishna is saying, only by devotional service I can be known. No. So that may appear as a thing. Tutaj Krishna potwierdza, że jedynie przez służbę oddania można go poznać. No, it's working. Okay, so that may appear a little fanatical, but if we understand that God is a person, then it's very reasonable. To może brzmieć trochę fanatycznie, ale gdy zrozumiemy, że Bóg jest osobą, wówczas to będzie bardzo rozsądne. We come to the material world because we're envious of Krishna. We want to be in the center, and we don't like it that he's in the center.
Przychodzimy do tego materialnego świata, ponieważ my chcemy być w centrum i nie podoba nam się, że On jest w centrum. So therefore he comes, speaks Bhagavad Gita and tells us, yes, you can again come in front of me, you can again enter the spiritual world, but this is the process you have to follow. Dlatego On przychodzi i mówi, znowu możesz powrócić do świata duchowego, znowu możesz być ze mną i tu jest proces, którego musisz przestrzegać w tym celu. So many lifetimes you've been putting yourself in the center, always trying to please yourself, but this one lifetime, please, put me in the center and try to please me, and then you'll become eligible to enter the spiritual world. Przez tyle lat umieszczałeś siebie w centrum, także w tym jednym życiu umieść mnie w centrum i w ten sposób będziesz mógł powrócić do świata duchowego. So why not try it? Dlaczego zatem nie spróbować? Everybody wants to try it? Czy wszyscy chcą spróbować? A few of you, anyway. Przynajmniej paru z was. But we have to be a little enthusiastic about it. Musimy być trochę entuzjastyczni co do tego. One should not try to understand Krishna as a human being. As stated previously, only a foolish person thinks him to be a human being. This is again expressed here in a different way. A man who is not foolish, who is intelligent enough to understand the constitutional position of the Godhead, is always free from all sinful reaction. Nie należy patrzeć na Krysznę jak na istotę ludzką. Jak zostało powiedziane wcześniej, tylko niemądre osoby uważają go za istotę ludzką. To samo, tylko w inny sposób zostało powiedziane tutaj. Kto nie jest głupcem i posiada dostateczną inteligencję, aby zrozumieć konstytucjonalną pozycję Boga, ten zawsze wolny jest od następstw grzechów. But if Krishna is known as the son of Devaki, then how can he be unborn? That is also explained in Srimad Bhagavatam. When he appeared before Devaki and Vasudeva, he was not born as an ordinary child. He appeared in his original form. Then he transferred himself into an ordinary child. Jeśli Krishna znany jest jako syn Devaki, to jak może być on nienarodzony? To również zostało wytłumaczone w Srimad Bhagavatam. Kiedy pojawił się on przed Devaki i Vasudevą, nie został urodzony jak zwykłe dziecko. Pojawił się on w swojej oryginalnej formie, a następnie przemienił się w zwykłe dziecko. So the point is that God being a person, he has likes and dislikes. Chodzi o to, że ponieważ Bóg jest osobą, to pewne rzeczy lubi, a innych nie. And we're his particle, just like the hand is particle of the whole body. A my jesteśmy Jego integralnymi cząstkami, tak jak ręka jest częścią całego ciała. So if we agree to serve the Lord, then very quickly the Lord will be pleased with us and we'll be ecstatic. Więc jeśli zgodzimy się służyć Panu, to wówczas Pan bardzo szybko będzie z nas zadowolony i będziemy ekstatyczni. So we saw that in the person of Srila Prabhupada. Widzieliśmy to w osobie Prabhupada. He came to the West, he had no money, no friends, no beautiful wife or something. No, he was just alone. Przybył do zachodniego świata bez pieniędzy, bez pięknej żony, był po prostu sam. But we saw personally up close that he was always joyful. Ale ja widziałem tak osobiście z bliska, że on zawsze był radosny And he didn't depend on anybody. i nie polegał na nikim. So how is it that he was able to remain blissful in a foreign country with no money? I w jaki sposób mógł pozostać szczęśliwy w obcym kraju, bez pieniędzy, No friends. bez przyjaciół? Because he was always feeling a connection to his spiritual master in Krishna. Dlatego, że zawsze odczuwał swoje połączenie z swoim mistrzem duchowym i z Kryszną. And so he was feeling very joyful within. Więc bardzo radosny był wewnątrz siebie. And he was telling us, you can also be like me. I mówił, że wy również możecie być tacy jak But it's ja. not something cheap because Krishna becomes your servant. Ale nie jest to niczym tanim, gdyż wówczas Kryszna zostaje twoim sługą. That's the nature of the Lord. He's inclined to his devotee. He likes to please his devotee. Taka jest natura Pana. On jest skłonny wobec swoich baktów i jest chętny ich zadowolić. But in order to please him, you have to be really his devotee. You can't bluff. Jednak, żeby naprawdę go zadowolić, to rzeczywiście musisz być jego wielbicielem, nie możesz go oszukiwać. Therefore, most people don't become devotees because they'd rather keep themselves in the center. Ale większość osób woli jednak nie zostać baktą, gdyż sama chce być w centrum. But
But if one is able to become a devotee, then Krishna promises, I'll take care of you. Gdy ktoś naprawdę gdy ktoś naprawdę zostanie bhaktą, wówczas Krishna obiecuje, że zajmie się nim. So the Supreme Person is going to be personally involved in helping us. Więc najwyższa osoba będzie osobiście zaangażowany w to, by nam pomóc. So therefore, we can imagine that the devotee, unless he's pure, he won't get that kind of service from the Lord. I widzimy, że jeśli bhakta naprawdę nie jest czysty, wówczas Pan nie służy mu tak. If we still have a little envy that we want to be in the center, we want to be the greatest, then he won't give us himself. Jeśli nadal mamy odrobinę zazdrości, jeśli nadal chcemy odrobinę być w centrum, być na jego pozycji, wówczas on nie odda się nam. Why should he? Dlaczego miałby? We're not his friend. Nie jesteśmy jego przyjacielem. We're competing with him. Współzawodniczymy z nim. And we sometimes speak ill of him. Czasem źle o nim mówimy. We curse him. Say, why did this happen to me? Przeklinamy go. Dlaczego mnie to spotkało? We blame God for our mistake. Winimy Boga za nasze błędy. This is the tendency in the material world. Ludzie w materialnym świecie mają taką tendencję. This is also a sin. To także jest grzech. It's missing the mark. Tak właśnie nie trafiamy do celu. It's not true. Nie jest to prawdą. We're here because of our misuse of independence, and then our karma is created. Jesteśmy tutaj dzięki naszemu błędnemu wykorzystaniu niezależności i wówczas tworzy się nasza karma. Our karma is working very strictly, very fairly. Nasza karma działa bardzo ściśle i bardzo uczciwie. Therefore, in the beginning, we're taught how to tolerate, even when we're getting some bad results or bad reactions coming to us, like illness or something. We should think, well, I'm trying to be a devotee, but Krishna's made it less, but I'm such a sinful person, I should have suffered more. Dlatego jesteśmy szkoleni, żeby w przypadku, gdy jakieś przeciwności przychodzą do nas, na przykład pojawia się jakaś choroba, to powinniśmy myśleć, że ponieważ staram się być bhaktą, to te moje cierpienia są zminimalizowane, bo tak naprawdę powinienem cierpieć bardziej. But that's not so easy to have that mentality. Jednakże wcale nie jest łatwo mieć taką mentalność. Generally we blame somebody else. Na ogół obwiniamy innych. We blame the government, we blame the climate, we blame everything, but we don't look at our own heart. Obwiniamy rząd, obwiniamy klimat, obwiniamy inne rzeczy, ale nie patrzymy do naszego serca. But we have to learn to be introspective and see that as you sow, you shall reap. Także musimy być introspektywni i zrozumieć, że jak sobie poszczelisz, tak się wyśpisz. Bible says. Tak mówi Biblia. Anything done under the direction of Krishna is transcendental. Wszystkie czyny spełniane pod kierunkiem Kryszny są z natury transcendentalne. It's simple then, but we have to understand what Krishna really wants. To jest proste, ale musimy naprawdę zrozumieć, czego Kryszna naprawdę chce. In other words, we have to find out what's pleasing him, what's not pleasing. Innymi słowy, musimy przekonać się, co go zadowala, a co nie. So therefore we need authority, the Guru, Sadhu, Shastra. I dlatego potrzebujemy autorytet guru, sadhu i szastry. They will help us understand what's pleasing to God. Oni pomogą nam zrozumieć, co zadowala Boga. And as we become more advanced, God is also in our heart. He'll tell us what's pleasing to him. I gdy będziemy bardziej zaawansowani, to ponieważ Bóg jest w naszym sercu, to nam powie, co go zadowala. So anything done for Krishna's pleasure cannot be contaminated by material reactions, which may be auspicious or inauspicious. The conception that there are things auspicious and inauspicious is in the material world. It is more or less a mental concoction, because there's nothing really auspicious in the material world. Everything is inauspicious, because the very material nature is inauspicious. We simply imagine it to be auspicious. Real auspiciousness depends on activities of Krishna consciousness in full devotion and service. Therefore, if we at all want our activities to be auspicious, then we should work under the direction of the Supreme Lord. Także te rzeczy nie mogą być zanieczyszczone przez skutki materialne, czy to pomyślne, czy niepomyślne. Koncepcja
że w tym materialnym świecie są rzeczy pomyślne i niepomyślne, jest w zasadzie wytworem umysłowym, jako że nie ma tu nic pomyślnego. Wszystko jest niepomyślne, ponieważ sama materialna natura jest niepomyślna. My jedynie wyobrażamy sobie, że jest ona pomyślna. Prawdziwa pomyślność zależy od działania w świadomości Kryszny w pełnym oddaniu służbie. Zatem jeśli w ogóle chcemy, aby nasza działalność była pomyślna, wtedy powinniśmy działać według wskazówek Najwyższego Pana. Takie wskazówki podane są w autorytetnych pismach. Such directions are given in authorized scriptures, such as Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, or from a bona fide spiritual master. Takie wskazówki są podane w autorytatywnych pismach, takich jak Bhagavad Gita i Srimad Bhagavatam, albo można je otrzymać od bona fide mistrza duchowego. Because the spiritual master is the representative of the Supreme Lord. His direction is directly the direction of the Supreme Lord. The spiritual master, saintly persons and scriptures direct in the same way. There is no contradiction in these three sources. All actions done under such direction are free from the reaction of pious and impious activities of the material world. The transcendental attitude of the devotee in the performance of activities is actually that of renunciation, and that is called sannyas. As stated in the first verse of the 6th chapter of the Bhagavad Gita, one who acts as a matter of duty because he has been ordered to do so by the Supreme Lord, and who does not seek shelter in the fruits of his activities, or is a true renuncier. Anything acted under the direction of the Supreme Lord is actually a sannyasi. Any acting. A yogi, a sannyas and a yogi, and not the man who simply taken the dress of a sannyas or a pseudo-yogi. Ponieważ mistrz duchowy jest reprezentantem Najwyższego Pana, jego wskazówki są bezpośrednio wskazówkami Najwyższego Pana. Mistrz duchowy, osoby święte i Pisma Święte nauczają w ten sam sposób. Nie ma sprzeczności pomiędzy tymi trzema źródłami. Wszystkie czynności spełniane pod takim kierunkiem wolne są od skutków pobożnego czy bezbożnego postępowania w tym materialnym świecie. Transcendentalną postawą wielbiciela w wypełnieniu jego czynności jest wyrzeczenie i to nazywa się sannyasą. Jak oznajmia pierwszy werset 6 rozdziału Bhagavad Gity, prawdziwym sannyasinem i joginem jest każdy, kto postępuje według wskazówek Najwyższego Pana i nie szuka schronienia w owocach swoich czynów. Nie zaś ten, kto przywdziela szatę sannyasina, czy pozuje na jogina. So the key is to find out what's pleasing to God and act in that way, then our future is very bright. Także kluczowe jest zrozumienie, co zadowala Boga i działanie w taki sposób i wówczas nasza przyszłość będzie bardzo promienna. We have these three sources of testing whether it's pleasing to God. We have the spiritual master, the saintly people, and the scripture. Mamy te trzy źródła do zweryfikowania, co zadowala Boga. Mistrza duchowego, święte osoby i Pisma. We think Lord Jesus Christ is a very saintly person. Uważamy Jezusa Chrystusa za bardzo świętą osobę. And sometimes we can get good guidance from Him. I czasem możemy też dostać dobre przewodnictwo od Niego. Like He tells us, love God with your whole heart, your whole soul, your whole mind, and your neighbor is yourself. Gdy na przykład mówi, że kochaj Pana Boga swego z całych sił swoich, z całego serca swego, całą duszą swoją, a bliźniego swego jak siebie samego. So that's perfect advice. To jest doskonała rada. He also says, hate the sin, not the sinner. On także mówi, by nienawidzieć grzech, a nie grzesznika. It's also fine advice. To jest także dobra rada. So we can in this way be open to everything that's favorable for our Krishna consciousness and reject everything unfavorable for becoming more Krishna conscious. W ten sposób możemy przyjąć wszystko, co sprzyja naszej świadomości Kryszny i odrzucić wszystko, co nie sprzyja. I'll read the verse again, then we can ask any questions. Ponownie przeczytam ten werset i następnie będziemy mogli odpowiedzieć na pytania. Krishna speaking, he says, he who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds, he only, undiluted among men, is freed from all sins. Krishna mówi, kto zna mnie jako nienarodzonego, nie mającego początku,
jako najwyższego Pana wszystkich światów, ten tylko, wolny będąc od wszelkiej łudy, wolny jest i od wszelkiego grzechu. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? Come on, come on. We're challenging. Rzucamy wyzwanie. Czy Krishnowcy powinni iść na wybory? Today Christians should go for elections. The Krishna devotees. Sometimes Prabhupada said if the leaders are free from sinful life, then yeah, we can vote for them. Czasem Prabhupada mówił, że jeśli przywódcy są wolni od grzesznego życia, wówczas możemy na nich głosować. But otherwise, Prabhupada himself didn't vote. Ale w przeciwnym razie sam Prabhupada nie głosował, Because he saw both sides they're sinful. gdyż widział, że obie strony są grzeszne. But he didn't want to get implicated in encouraging the sinful people. Także nie chciał wikłać się w zachęcanie grzesznych ludzi. Like all the politicians around the place, they're in favor of abortion. Tak jak wszyscy politycy praktycznie są zwolennikami aborcji. They're in favor of killing the cows. Popierają zabijanie krów. So they don't know the principles of religion. Nie znają zasad religii. But you may say, well, one is better than the other. Ale możesz powiedzieć, że jedna partia jest lepsza od innej. So if somebody votes, it's not a big sin. Także jeśli ktoś zagłosuje, to nie jest wielki grzech. Yes, Makana. Co Krishnowcy myślą o aborcji? So what do the Hare Krishna people think about abortion? We think it's killing an innocent child. Myślimy, że to jest zabijanie niewinnego dziecka, Helpless child. bezradnego dziecka. And Prabhupada was very vehemently against it, very strongly against it. I Szlata upadł bardzo zdecydowanie przeciwny temu. I heard him personally saying how those who are committing abortion, they'll be killed, and in the next life, when they die, they'll go into the womb, but they won't see the light of day because they'll be killed in the womb. Then again, they come out, they won't be able to come out, they'll be killed again like that. Ja osobiście słyszałem, jak Szlata mówił, że osoby, które dokonują aborcji, one będą zabite i nie będą, gdy rodzą się, nie będą w stanie wyjść z łona, tylko znowu będą zabite i znowu. Any other questions? Jakieś inne pytania? Pytanie takie, Guru Maharaj wspominał o tym, że musimy dokonywać pełnej introspekcji, patrzeć się w głąb swojego serca. So you mentioned that we should be introspective, we should look inside our hearts. I w jaki sposób możemy robić to poprawnie. So how we can do it properly? Well, that's why at the beginning stage, we rely more on Guru Sadhashastra than we do on the Chaitya Guru. Dlatego na początku bardziej polegamy na Guru Sadhu i Shastra, niż polegamy na Chaitya Guru, na Krishna Serca. Because the mind is also in the heart, so we may think you're following God, but you're really following your mind. Gdyż umysł także jest w sercu, także możesz myśleć, że podążasz za Bogiem, ale tak naprawdę podążasz za swoim umysłem. But as one is more advanced, then Krishna will reveal himself from within. What is proper, what is not proper. Ale gdy ktoś jest bardziej zaawansowany, wówczas Krishna objawi, co jest właściwe, a co nie. This verse is mentioned, or this point is mentioned in the Bhagavad Gita, chapter 10. We're coming to that. Tesham Satyayuktanam Bhavitam Siddhiko, we're coming to 10:10. Tutaj w tym 10 rozdziale jest 10 werset, który właśnie o tym mówi. Krishna said, I'll give you the Dhammi Buddhi, I'll give you the intelligence. Krishna mówi Dadami, że dam ci tą inteligencję, That you can come to me. która pozwoli ci przyjść do mnie. So in the beginning stage, we should rely more on
our guru and the sadhu, saintly people, and the shastra we have here. Na początkowym etapie bardziej powinniśmy polegać na guru, na sadhu, na szastach. Szastry mamy tutaj. Okay, what's that? Dobrze, ma tam do tego jest Jakie jest znaczenie wolnej woli, skoro osoba, która jest w materialnej świadomości, już ma wszystko zaprogramowane? So what is the meaning of the free will if someone who is in material consciousness has everything already programmed? Free will. Okay. Yeah, in the human form of life, you can break that programming. W ludzkiej formie życia można przełamać ten program. By acting for Krishna, you'll no longer be programmed like that. Działając dla Kryszny już nie będziesz dłużej tak zaprogramowany. But pleasing Krishna is very simple. Zadowolenie Kryszny jest bardzo proste. We all have to eat, so before eating, we should offer food that Krishna likes. Patram Pushpam Palam Prayam, Yoni Bhakti Vyachati. Offer with some devotion. And just by eating, we can make spiritual advancement. Musisz jeść, ale gdy to, co jesz, najpierw ofiarujesz Krysznie i ofiarujesz to, co Kryszna lubi, wówczas samym jedzeniem możesz czynić duchowy postęp. Then we're advised by Guru and Shastra, no illicit sex, no intoxication, no gambling, no meat eating. I dalej guru i szastry mówią, żeby nie angażować się w niedozwolony seks, nie jeść mięsa, nie angażować się w hazard ani intoksykację. Srila Prabhupada used to say, I'm only asking to give up poison. Prabhupada mówił, że ja proszę jedynie jeszcze porzucili truciznę. These things are poison. Te rzeczy są trucizną. Like intoxication. Like it says right on the bottle of alcohol that this is poison, but still we drink it. Tak na przykład intoksykacja. Na butelce alkoholu piszło, że to jest trucizna, a my mimo to pijemy. It says on the package of cigarette, this is harmful to your health, but still. Na paczce papierosów pisze, że to szkodzi twojemu zdrowiu, a mimo to opalimy. The same with gambling, just makes you crazy. Tak samo z hazardem, to powoduje, że szalejesz. In illicit sex, you become, your mind is full of dirty thoughts, how to enjoy sex life I outside of marriage. niedozwolony seks poza małżeństwem powoduje, że twój umysł jest nieczysty, że myślisz o tym, jak cieszyć się seksem. And what's the next one? Or in gambling, it increases your cheating propensity. Hazard rozwija twoją skłonność do oszukiwania. So we advise you, please don't take this poison. Także radzimy wam, byście nie przyjmowali tej But of trucizny. course, because we're made in the image of God, we have free will. We can just say to God, no, I'm not interested in following you. I'm going to continue following my mind. Ale ponieważ jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, to mamy wolną wolę, że w każdej chwili możemy powiedzieć Bogu, że nie będę podążał za Tobą, będę podążał za swoim umysłem. But the reality is we're not independent. Ale prawda jest taka, że nie jesteśmy niezależni. We're forced to become old and diseased and die. Jesteśmy zmuszeni, by chorować, starzeć się i umrzeć. We're dependent, just like we're sitting in the room talking philosophy. But we're dependent on the air. Are you supplying the air in your factory? Tak jak siedzimy tu, słuchamy, ale jesteśmy zależni od powietrza. Czy powietrze można wyprodukować w fabryce? And we'll see like that if we look very carefully that we're dependent on every step. So why not, you can say, please the one who is that we're dependent on. Patrząc uważnie, widzimy, że jesteśmy zależni na każdym kroku, więc dlaczego nie próbować zadowolić tego, od którego jesteśmy zależni? Krishna said, this is my external energy. This air is also Krishna's energy. Krishna mówi, że to jest moja zewnętrzna energia, także powietrze jest również jego zewnętrzną energią. So put him in the center and then you can breathe your air without any karma. Więc umieśćmy go w centrum i wówczas będziemy mogli oddychać powietrzem bez żadnej karmy. Therefore we call these regulative principles of freedom. Dlatego mówimy, że są to zasady regulujące wolności. It's true, most of the living entities don't have freedom. They're under the grip of karma. To prawda, większość żywych istot nie ma wolności i jest pod wpływem karmy. But in the human form of life we can break that cycle.
Ale w tej ludzkiej formie życia możemy wyłamać się z tego cyklu. Therefore, there's some urgency. Now you have this human form of life. Without the Brahmajikasya, you should act with determination to get free from this cycle of birth and death. Dlatego to jest takie bardzo krytyczne, że teraz, gdy masz tą ludzką formę życia, to porządku się Panu. You should be enthusiastic about it. I powinieneś robić to z entuzjazmem. It's like in a prison break. Some prisoners get together and they dig a tunnel, and then but they're able to get out. So they're enthusiastic. Yeah, we get out free. Tak jak w przypadku jakiejś ucieczki z więzienia, grupa więźniów zbiera się razem i z entuzjazmem podejmują wysiłek kopania tunelu, da im wolność. Otherwise, there's no way to come out of the material world except by putting God in the center. W przeciwnym razie nie ma innego wyjścia z tego materialnego świata, innego niż umieszczenie Boga w centrum. Then we can't blame God because we are obstinate. We won't accept His advice. Ale nie możemy winić Boga za to, że nie przyjmujemy Jego rady. He's coming. He's giving His advice in the Bible, in the Quran also. Muhammad tells us we should bow down, submit to Allah. On przychodzi, daje rady w Biblii, w Koranie. Tak na przykład Mohamed mówi, że musimy kłaniać się, poddać się Allahowi. But do you think that Allah is pleased by the suicide bombers? Ale myślicie, że Allah jest zadowolony z No, because they're misusing religion. tych samobójczych zamachów? Nie, te osoby źle wykorzystują religię. They're using religion to glorify themselves. Używają religii do wychwalania siebie. It's calling out Allah Akbar when they commit sin. I wołają Allah Akbar, popełniając grzech. We're not picking on Hindu Christians also. Także my nie czepiamy się Hindusów, chrześcijanów, And Hindus also. tak samo Hindusów. Therefore we say transcend. Krishna says, we don't say. Transcend all this activities and just surrender to me. Krishna mówi, po prostu wznieść się ponad te wszystkie czynności i podporządkuj się mnie. Why not try? Dlaczego nie spróbować? You can, starting today, do one thing just for the pleasure of the Lord. Możesz zacząć dzisiaj, zrób jedną rzecz dla przyjemności Pana. You can offer your food to Krishna. Możesz ofiarować swoje pożywienie Krysznie. You can use your words to glorify Krishna and His representative, Srila Prabhupada. Możesz użyć swoich słów do gloryfikowania Kryszny i jego reprezentanta You Szlaprabhupada. can do some labor to assist this mission. Możesz wykonać jakąś pracę, żeby pomóc w tej And misji. ultimately, Atmanivedana, you can give your whole life. Like Shivananda's doing. I ostatecznie, Atmanivedana, możesz oddać całe swoje życie. Okay? And this satisfied now? Pan jest zadowolony. Yes, sir. Dlaczego wszystkie żywe istoty mają strach ze śmierci? Why all the living entities are afraid of death? Because we're eternal. Bo jesteśmy wieczni. We're not meant to die. Nie jesteśmy przeznaczeni, by umrzeć. So naturally, I don't want to die. Także naturalnie nie chcę umrzeć. I remember I had a friend who was a nurse and he was working in a hospital. Pamiętam, miałem przyjaciela, który był pielęgniarzem i pracował w szpitalu. And he was on the ward where terminal people. I był na oddziale śmiertelnie chorych. And there was one man there, not too old, but he was given only 2 weeks to live. Był jeden pacjent, który wcale nie był stary, ale miał jedynie 2 tygodnie życia. He told me how that man was crying. I on, ten przyjaciel mój, opowiadał, jak ten człowiek płakał. I don't want to die! No, I don't want to die! Nie chcę umrzeć! Nie chcę umrzeć! But we don't want to die because we're eternal. Nie chcemy umrzeć, bo jesteśmy wieczni. Therefore, we want to get out of this world of death. Dlatego musimy wydostać się z tego świata śmierci. This is what's the book? Niedzielny. Ten świat się nazywa Martia Loką. If we want to die, then come transcend this world. Więc jeśli nie chcemy umrzeć, to musimy przekroczyć ponad ten świat. Otherwise, it goes on and on. You may live a long time, but death is certain. Ale w przeciwnym razie to się będzie
W przeciwnym razie to się będzie powtarzać. Nie chcemy umrzeć, ale ta śmierć będzie przychodzić. Nawet jeśli będziemy żyć długo, to ta śmierć przyjdzie. Okay, enough philosophy. Dosyć filozofii. Everybody's convinced? Wszyscy są przekonani? Haribol! Sorry, one more question about the, yeah, Okay. sorry. Reinkarnacja zakłada to, że będziemy mądrzejsi, w końcu osiągniemy ten święty stan i dojdziemy do końca drogi. So the idea of reincarnation is that with every life we will be wiser and ultimately rich. Niekoniecznie będziemy mądrzejsi. The goal, right, is to be. The goal is, yeah, but the road runs both ways. It goes closer to God and also runs away from God. Tak, to jest naszym celem, ale ta droga jest dwukierunkowa. Jedni idą do Boga, a inni od Niego się oddalają. So many people are going away from God, Wiele osób odchodzi od Boga I becoming pytanie, more sinful. i jest jeszcze bardziej grzeszna. to właśnie czemu nie pamiętam nic z tych poprzednich wcieleń, bo pomogłoby mi to podejmować lepsze decyzje. So why then I don't remember my previous lives? If I would remember, it would help me to make right decisions. Some people do remember, Niektórzy ludzie pamiętają, but it doesn't necessarily mean they learned from the mistake. ale to niekoniecznie znaczy, że się uczą na swoich błędach. The problem is that we're envious. Problemem jest nasza zazdrość. So how do we get rid of that envy? That's Więc the jak goal. uwolnić się od tej zazdrości? To jest prawdziwe pytanie. As long as we have a little envy, it's like a little bit of sand in your eye. Jeśli mamy choć odrobinę zazdrości, to tak jak odrobinę piasku w oku. You may say, well, I'm not very envious. Możesz powiedzieć, nie jestem bardzo zazdrosny, But even one grain of sand causes trouble. ale nawet jedno ziarnko piasku powoduje kłopot. So how do you get rid of all that envy? Więc jak uwolnić się od całej tej zazdrości? By glorifying God instead of being envious of Him. Gloryfikując Boga, zamiast będąc o Niego zazdrosnym. Now, you may think you're not envious of God, but He's the supreme controller, the supreme proprietor, the supreme enjoyer. And you want that. Możesz myśleć, że nie jesteś zazdrosny o Boga, ale Bóg jest najwyższym odbiorcą przyjemności, najwyższym kontrolerem, najwyższym posiadaczem, a Ty tego chcesz. You want power, you want prestige. These things are all against the principles of bhakti. Chcesz mocy, chcesz sławy, a to wszystko jest przeciwne zasadom bhakti. But who is free from that? Ale kto jest od tego wolny? Everybody is contaminated. Każdy jest zanieczyszczony tym. So why not make a full solution? Accept the pure devotee and follow his instructions. Więc dlaczego nie rozwiązać tego w pełni? Przyjąć czystego wielbiciela i podążać za jego instrukcjami. Not very difficult. To nie jest bardzo trudne. We have some things that are recommended, like rising early in the morning. Pewne rzeczy są zalecane, jak wstawanie wcześnie rano. Rising early in the morning is the best time for spiritual life. Poranek jest najlepszym momentem do życia You can duchowego. rise early in the morning, take a bath, and sit and chant this Maha Mantra, and then you'll start to feel from within how you're getting closer to God. Możesz wstawać rano i po kąpieli intonować tą mantrę Hare Krishna i wówczas odczujesz, jak zbliżasz się do Boga. You don't have to get a certificate from somebody else, you can feel it within. Nie musisz dostać świadectwa od nikogo innego, będziesz to czuł wewnątrz. It's like if you're hungry, you eat something, then you feel your hunger is being satiated. Gdy na przykład jesteś głodny i jesz coś, to czujesz, że twój głód jest zaspokojony. You don't have to get a certificate from somebody else. You know, you feel when your hunger is finished. Nie potrzebujesz świadectwa od nikogo innego. Czujesz, gdy przechodzi twój głód. But similarly, if you take this process from within, you'll get confirmation that yes, this is the right path. Podobnie, gdy przyjmiesz ten proces, to z wewnątrz dostaniesz potwierdzenie, że to jest właściwa ścieżka. Because Krishna will reciprocate with you. He'll encourage you. Gdyż Krishna będzie się odwzajemniał z tobą, będzie cię zachęcał. You're in the right association. Jesteś we właściwym towarzystwie. You stay with these people. They're all going in the right direction. Pozostań z tymi ludźmi, oni wszyscy idą we właściwym kierunku. Therefore, Prabhupada took so much trouble to create this international society for Krishna consciousness. Dlatego Śla Prabhupada zadał sobie tyle kłopotu, by stworzyć to międzynarodowe towarzystwo świadomości Because this Krishny. way we can associate together and inspire each other. Gdyż w ten sposób możemy mieć swoje towarzystwo i inspirować się wzajemnie.
Otherwise, we associate with the non-devotee, then we become like them. W przeciwnym razie, gdy mamy towarzystwo niewielbicieli, to staniemy się tacy jak oni. So association is very valuable. Zatem towarzystwo jest bardzo ważne. But it works both ways. Ale działa ono w dwie strony. If you want to learn how to be a thief, you can associate with thieves, they can teach you. Jeśli chcesz zostać złodziejem, możesz obcując ze złodziejami nauczyć się. You want to come to love and know God, then you should associate with devotees. Jeśli chcesz pokochać i poznać Boga, potrzebujesz towarzystwa wielbicieli. Thank you, sir. Okay. Then what's the next program, Atanda? To jaki jest następny punkt, Natanda? Chanting and dancing. Chanting and dancing. Okay. Everybody stand up. Także wszyscy wstańcie.
Hare
Bhagavanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON founder Acharya saved the whole world Srila Prabhupada ki. Jai Om Srila Prabhupada Paramacharya Asatoshatashi Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki. Guru Parampara ki. Brahmacharya Srila Harinatha Thakur ki. Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radha Sri Vasari Gaura Bhaktivinoda ki. Shri Radha Krishna Gopinath Samkanda Radhakanda Giri Govardhan ki. Dham and Dham ki. Dham ki. Jagannath Puri ki. Tulsi Devi ki. Bhakti Devi ki. Samadeva Bhaktivinoda ki. Gaur Premananda. All glory to this Lord. Glory to this Lord. Glory to this Lord. Glory to Shri Guru and Shri Ram. Any questions? Kirtan? Okay, for the children. Panią wcześniej. Dzieci, Nasza, Bo nie przebyśnięty. Okay. Działa? Nie działa chyba, tam bateria chyba spadła. Hare Rama, Hare Rama.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
इसलिए कृष्ण महाराज के Kogoś tak zagrasz? O! Wiem kto. Chcesz jechać? I know. Just make that. Hare Krishna. Teraz przechodzimy do następnej części, do serwowania prasadam. Prosimy wszystkich usiąść w rzędach. Now we will distribute prasad. Please sit in rows.